Okay, students, we are going to find another alternate method what we done in the question 3, finding the coordinates of PQRS. So in this video we are going to start the grade 11 part also. So the grade 11 under grade 11 linear equation, we are going to solve simultaneous equations using straight line graph, using a graph. Okay, so we'll take some basic knowledge by doing the third question as in this method. So as we discussed, the point P is the intersecting point of the equations y equal minus x plus 2 and y equal minus 3x plus 6. These are the linear graphs. These are the linear graphs which will intersect at P. So if you check the linear equation, the straight line graph equation, which have yx and the numerical value, always y equal mx plus c. So c is a numerical value, we have x and y. So if you completed the equation lesson, so those are the basic elements on a simultaneous equation. So if you change this linear equation in the form of simultaneous equation, what is the simultaneous equation form? One of the side of the equation you have x and y, the other side you have the numerical value. So here when it's come to a linear equation, y is always on the left hand side of the equation, right hand side we have mx and c. So we are going to change this linear equation, given linear equation, as a simultaneous equation. So change the position of x other side of the equation. So y plus x is equal to 2. So we can imagine each and every linear graph equation as a simultaneous equation. So the grade 11 part here under the graphs, in linear graphs, we are going to solve the given linear equation by drawing straight line graphs. So after this answer discussion, you will have the knowledge. So first we are going to convert this linear equation with a small adjustment, small recreation will make it as a simultaneous equation. So what about the next one? Y, send the 3x here, y plus 3x is equal to 6. So we have two simultaneous equations. Now we convert the given linear graph equations as a simultaneous equation. As per the theory, you can imagine each and every linear equations as a simultaneous equation, because both the simultaneous equation and the linear graph, which consist x and y, two variables. So if you have two variables on an equation, you need two equations to solve or find two variables. That is the basic thing what we studied in simultaneous equation. So the first equation is y plus x equals to 2. The second equation is y plus 3x is equal to 6. So the y values are equal, so we can cut it off by subtracting those two. So 2 minus 1.
So y plus 3x minus y plus x is equals to 6 minus 2. So y plus 3x minus y minus x is equal to 4. So we can cut it off. Y 3x minus x, it's 2x equal 4, x equal 4 over 2, so x equal 2. So if you check the answer what we wrote earlier, the coordinate of point P, the coordinate of point P, what we write, the what we select as a coordinate of P is 2, 0. The coordinate of P is 2, 0. So if we check the x coordinate, the value of x coordinate is 2. So what we gain by solving this simultaneous equation, the x value is 2. Remember this point. So what about the y? So we have the x, we are going to substitute with the x. So x equal to, substitute in first equation. So y plus x equal 2. So y plus 2 is equal to 2. So y equal, so 2 minus 2, it's 0. So if we check the y value, y coordinate, earlier we select P as 2, 0. The y is 0 here. So the theory under this section, if you take linear equations as a simultaneous equation, if you solve it, the values of x and y are the coordinates of the intersecting point. So the question is, find the intersecting point of y equal minus x plus 2 and y equal minus 3x plus 6. So we change the linear equations as a simultaneous equation, we solve it. So what we have the answer 2, 0. So if you check with the previous answer, the coordinates of x is 2, the same value, the coordinates of y is 0. From this we can make a theory, we can come to a conclusion. If you solve two linear equations as a simultaneous equation, okay, so the result is the coordinates of the intersecting point. Okay, this will be your grade 11 section under linear graph. Okay, we'll check the second one also, so we can familiar with this theory. So remember this, we can assume a simultaneous equation as a linear equation. Vice versa, we can assume a linear equation as a simultaneous equation, because both equation we have two variables, unknown variables x and y. So the one of the way solving a simultaneous equation, that is the way what we done here, what we studied in equation. We have another way from this theory. If two simultaneous equations are given, we can draw as two straight line graphs, A and B. So what will be the result? Instead of solving like this the simultaneous equation, now we are going to draw the simultaneous equations like the first question. In a Cartesian plan, we draw four linear graphs. So if you given two simultaneous equations, we are going to make three coordinates. We are going to make three coordinates as the first question, and we are going to draw within a Cartesian plan. If you draw it within a Cartesian plan, it will intersect. The point of intersection, the
the x value and the y value, x value and the y values are the result, the solutions of the simultaneous equation x and y. Okay, we'll do the second part also so we get familiar. Okay, the second part, finding the coordinates of q. So the equations y equal minus 3x plus 6 and y equal x plus 4 are the straight lines intersecting at q. The coordinate of q we selected half comma 4 and half. So that's what we selected using the previous theories. So now, so we have given a linear equations. Now we are going to think these linear equations as a simultaneous equation. So we need to change, we need to make a small change. So we need to send the x to the other side. So y plus 3x equals 6. So if you change it, 3x plus y is equal to 6. That is the first simultaneous equation. So what is the next? Oh, we can keep like this, first equation. So if you change y equal x plus 4, so y minus x equal 4. That is our second equation. We can imagine simultaneous equations as a linear graphs, vice versa, linear graphs equations as a simultaneous equation. So we have two simultaneous equation. We are going to solving it. Y equal 3x, y equal x. The y coordinates, y, the coefficient of y are equal. So we can cut it off y. So 1 minus 2. So 1 minus 2. Y plus 3x minus y minus x. So 6 minus 4. So y plus 3x minus y plus x is equal to 2. So 3x, x, 4x equal 2. So x equal 2 over 4. So x equals to half. So by solving these linear equations as a simultaneous equation, we get the answer of x as half. If we check the coordinate of the point q, what we selected and what we get as a coordinate of q, the x coordinate is also half. So the theory between this, if you solve a simultaneous equation, the value of x, which will always coordinate of x. If you draw this, we name it, this one is a, this one is b. So if you draw these two linear graphs, the intersecting point, the x coordinate of the intersecting point is the same value, you can get from solving this equation. இந்த simultaneous equation solve பண்றதால வர x ட வேல்யூவும் இந்த ரெண்டு லீனியர் கிராஃபை நீங்கள் கார்ட்டேசியன் பிளானில், ஒரே கார்ட்டேசியன் பிளானில் வரைஞ்சா அந்த இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட் டிட எக்ஸ் கோஆர்டினேட்டும் சேம். அந்த ஐடியாலேயும் எங்களுக்கு எடுக்கலாம். இது உங்களோட கிரேட் 11 பார்ட். ஸோ அப்போ நாங்கள் செக் பண்ணினா கியூவுக்கு நாங்கள் கொடுத்துருக்கிற ஆன்சர்ட ஃபஸ்ட் நாங்கள் செலக்ட் பண்ணிட ஆன்சர்ட எக்ஸ் கோஆர்டினேட் என்ன, ஹாஃப். இங்கே நாங்கள் சால்வ் பண்ணினா வார எக்ஸுக்குரிய வேல்யூ என்ன, ஹாஃப். ஸோ இதுலேருந்து நாங்கள் ஒரு தியரியை சொல்லலாம். ரெண்டு லீனியர் கிராஃபை நம்ம வரைஞ்சி அது இன்டர்செக்ட் ஆகிற அந்த பாயிண்ட்டு எக்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணினா வார எக்ஸ் ரெண்டுமே சேம். ஒய் என்ன, ஒய் கோஆர்டினேட் என்ன, சால்வ் பண்ணினா வார ஒய். ஸோ அப்போ இவ்வளோ நாள் நாங்கள் வந்து சிமல்டேனியஸ் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணி பழகிக்கிறோம். இப்போ நாங்கள் அதை கிராஃபால் செய்ய போகிறோம், கிராஃபிக்கலாக நாங்கள் செய்ய போகிறோம். அதான் உங்களோட கிரேட் 11 பார்ட். ஓகே, அப்போ நாங்கள் தந்திருக்கிற லீனியர் ஈக்குவேஷனை
simultaneous ஈக்குவேஷனை நாங்கள் லீனியர் கிராஃபாக எடுத்து நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம், ஃபஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் இந்த மாதிரி 3 கோஆர்டினேட்ஸை செலக்ட் பண்ணுவோம். அண்ட் வரைகிறதுக்கு ரஃபாக வரைகிறதுக்கு 3 கோஆர்டினேட்ஸ் எங்களுக்கு தேவை. 3 கோஆர்டினேட்ஸ் செலக்ட் பண்ணுவோம். ஒரே கார்ட்டேசியன் பிளானில் அந்த 2 கிராஃபை நாங்கள் வரைவோம். ஒரே கார்ட்டேசியன் பிளானில் அந்த 2 கிராஃபை நாங்கள் வரைஞ்சால் அந்த 2 கிராஃபும் 2 லீனியர் கிராஃபும் ஒரு இடத்துல இன்டர்செக்ட் ஆகும். அந்த இன்டர்செக்ஷனாக ஒரு அந்த பாயிண்ட்டு எக்ஸ் கோஆர்டினேட்டையும் ஒய் கோஆர்டினேட்டையும் நாங்கள் கார்ட்டேசியன் பிளான்லேருந்து செலக்ட் பண்ணி எடுக்கலாம். சேம் ஆன்சர் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி எடுக்கிற சேம் ஆன்சர் அதை சால்வ் பண்ணினா வாரது. அதுதான் நாங்கள் ரிவர்ஸில் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம். ஓகே, ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் ஹாஃப் இன் 2. ஸோ ஒய் மைனஸ் ஹாஃப் equal 4. So y equal half, sorry, y equal 4 plus half, that is 8 plus 1. So 9 over 2, which means 4 and half. So the y value are same. So simultaneous equation நாங்கள் 2 மாதிரி சால்வ் பண்ணலாம். இப்போ நாங்கள் படிச்சிருக்கிற ஒரு simultaneous equation நாங்கள் 2 மாதிரி சால்வ் பண்ணலாம். ஒன்று நாங்கள் வளமையாக செய்கிற மாதிரி அல்ஜிப்ரிக்கலாக நாங்கள் சால்வ் பண்ணி எக்ஸ் எவ்வளோ ஒய் எவ்வளோன்னு பார்க்கலாம். இன்னொரு வே என்ன, அதுக்குரிய 3 கோஆர்டினேட்டை நாங்கள் செலக்ட் பண்ணி எடுத்து 2 டேபிள் நாங்கள் அதுக்காக வேண்டி எடுக்க போகிறோம். அந்த 2 கிராஃப் எங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. 2 டேபிள் நாங்கள் எடுக்க போகிறோம். 3 கோஆர்டினேட்டோட +1 0 -1, +1 0 -1. ஃபஸ்ட் கொஸ்டினில் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணின மாதிரி ஒரு கார்ட்டேசியன் பிளானில் நாங்கள் அதை வரைய போகிறோம். வரைஞ்சால் அது இன்டர்செக்ட் ஆகிற அந்த பாயிண்ட்டு எக்ஸ் கோஆர்டினேட் என்ன ஒய் கோஆர்டினேட் என்னன்னு எடுக்க போகிறோம். எடுத்தால் அந்த எக்ஸ் கோஆர்டினேட் தான் சால்வ் பண்ணின வார எக்ஸ் வேல்யூ, ஒய் கோஆர்டினேட் சால்வ் பண்ணின வார ஒய். இதை நாங்கள் ரிவர்ஸில் செஞ்சு பார்த்துருக்கிறோம். இதை நாங்கள் இப்போ சால்வ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம். கிரேட் லெவலில் நாங்கள் இதை சால்வ் பண்ண மாட்டோம், கிராஃபிக்கலாக செஞ்சு பார்க்க போகிறோம். அப்போ இது கிரேட் 11 பார்ட். ஸோ அப்போ நாங்கள் பிக்குரிய ஆன்சரும் கியூக்குரிய ஆன்சரும் நாங்கள் சிமல்டேனியஸ் ஈக்குவேஷனை இதை எடுத்து நாங்கள் இந்த 3rd கொஸ்டினை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஏன்னு சொன்னால் அதான் உங்களோட கிரேட் 11க்குரிய பார்ட். ஸோ உங்களோட பேலன்ஸ் இருக்கிற ஆர்எஸ் இது நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். சிமல்டேனியஸ் ஈக்குவேஷனை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா செக் பண்ணி பார்க்கலாம் உங்களோட ஆன்சர் சரியாக பிள்ளையான்னு. நாங்கள் 3rd கொஸ்டினில் நாங்கள் செஞ்ச வேலை, 3rd கொஸ்டினில் நாங்கள் செஞ்சுருக்கிற வேலை என்னென்னு கேட்டால் நாங்கள் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணினோம். நாங்கள் இங்கே சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி பார்த்துருக்கோம். அப்போ சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி பார்க்குறதும் சிமல்டேனியஸ் ஈக்குவேஷனை அதை சால்வ் பண்ணி நாங்கள் எடுத்து பார்க்குறதும் ரெண்டுமே ஒரு ரிசல்ட்டை தான் எங்களுக்கு கொண்டாந்து தரும். இதை நீங்கள் இந்த வீடியோ மூலமாக படிச்சிருக்கிறீங்க. இந்த பாயிண்ட்ஸை கொஞ்சம் நினைவு வச்சுக்கோங்க.